Hi friends, me myself Adra. In our previous class, we have discussed an introduction for Richard Steele and the club life of the 18th century, reason for writing such an essay, and why he joined in such club. And it's actually a club of senior citizens. Senior citizens in the club. Why he joined this club? He considered it as a relaxation. It's a kind of relaxation for him, and after having such studious work, okay, he considered as a relaxation, and it's a lullaby before sleep. Okay, it's a lullaby before sleep for him. Okay, then I have given the link for the previous class in description box, so you can watch the class before watching this. It's actually the second part of the class. Okay, before watching the second part, you should watch the first part. Okay, that will give you a continuation. Okay, that will give you a continuation. So please watch the first part and before watching this class. Okay, the link is in the description box. Okay, we have dealt the first paragraph where he says about the reason to join this club. He considered as a relaxation, it's a kind of relaxation for him. And initially there is 15 members, but now only 5 members are there. And he is the most intelligent or most knowledgeable person in that uh, group group of 5. Among the 5, he is more intelligent, and everyone consider him as the most educator or the scholar among them. Okay, then let's move to the next paragraph. Okay, then the first member and the first member. Okay, Sir Geoffrey Nosh. Okay, let's move to the rest of the portion. Okay, Sir Geoffrey Norris, who is the oldest of the club, has been in possession of the right hand chair, time out of mind, and is the only man among us that has the liberty of stirring the fire. This is our foreman, is a gentleman of an ancient family that came to a great estate some years before he had discretion. Now run it out in hounds, horses, and cockfighting, for which reason he looks upon himself as honest worthy gentleman who has had misfortunes in the world, and calls every thriving man a pitiful upstart. Okay, then the first character in this essay is introduced here, Sir Geoffrey Nosh. Nosh means in the Nosh is a word that is related to sports. Nosh means making score. Okay, then who is the oldest of the club? Okay, who is the oldest one in the club? Sir Geoffrey Nosh has been in possession of the right hand chair. Okay, he has a particular chair there. He has a particular chair there. Who has? Sir Geoffrey Nosh has. Okay, and actually he belonged to a ancient rich family, but now he has lost everything because of ഗാംബ്ലിങ് അല്ലേ. ഗാംബ്ലിങ്ങിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വെൽത്ത് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഒരു ഏൻഷ്യൻ വെൽത്തി ഫാമിലിയിലെ മെമ്പറായിരുന്നു. ആൻഡ് എന്താണ്, ഹി ഓൺഡ് ആൻ എസ്റ്റേറ്റ് ഓർ ലോട്ട് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി, ഒരുപാട് പ്രോപ്പർട്ടി എസ്റ്റേറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളായിരുന്നു. ബട്ട് എവറിത്തിങ് ഇസ് ലോസ്റ്റ് അല്ലേ നൗ. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? നത്തിങ് ഇസ് ദെയർ ബിക്കോസ് എവറിത്തിങ് ഈസ് ലോസ്റ്റ് ഡ്യൂ ടു ഹിസ് ഗാംബ്ലിങ്. ഗാംബ്ലിങ്, അതായത് ഹി ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ കോക്ക് ഫൈറ്റിംഗ്, and he's interested in cockfighting. And hounds means എന്താണ്, ഡോഗ്സിനെ ഹൗൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഹോഴ്സസ്, cockfighting. He's interested in such races of dogs and horses and cockfighting, such type of gambling. He is interested in gambling, so he has lost everything due to this uh, habit of interest. Okay, then what else? He is the oldest one, and he has lost everything due to his behavior, and he has the person who only has the right to stir fire there. Okay, in Olympics. Okay, in Olympics, a person who has the right to stir fire. Okay,
And just like that, in here he is the most rightful person to stir fire. Okay, and in his name also there is a reference to sports. Okay, notch means score, and then achieving scores. That means, and then uh, make score. Okay. He's the most honest man among them. He himself believed that. He is the honest man among them. Okay, and he believes that he, who has had misfortunes in the world and calls everything thriving man is pitiful, abstract. Okay. Okay. Then the next person. The next person is Major Matchlock. Okay, Major Matchlock. Major Matchlock is the next senior who served in the last civil wars and has all the battles by heart. He does not think any actions in Europe worth taking of since the fight of Marston Moor, and every night tells us of having been knocked off his horse at the rising of London apprentices in 1647, for which he is the great esteem among us. Okay, the next person is Major Matchlock. A Major Matchlock is the next senior person who served in the last civil wars. He who participated in the London Civil Wars. Okay, London Civil War participate ചെയ്ത ആളാണ് ആരെ നമ്മുടെ മേജർ മാസ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, the next member is Major Matchlock. Matchlock is a kind of gun. Okay, so his profession and his name ഒരു interrelated ആണ്. Major Matchlock is the next senior person, and matchlock means it's a kind of gun. Matchlock means a kind of gun, and who had participated in all the civil wars, and his talk is bordered on the same topic. And his greatest deed was when London workers pushed him off of his horse during a demonstration or a strike. Okay, and that time he was managed to be there on his horse, and uh, so in every night he says about that incident in Manston Moor. Okay, that incident, and when the workers tried to kick him off the horse, but he managed to be there on horse. Okay, and he says about the same incident every day. So in this club, everyone in that club says the same story in every day. Every day they says the same story. So they have nothing else to discuss. Okay. Let's move to the next character. Honest old Dick Reptile. Next one. Honest old Dick Reptile. Okay. Dick Reptile is the thought of our society. He is a good natured, intolerant man who speaks little himself but laughs at our jokes and brings his young nephew along with him, a youth of 18 years old, to show him good company and give him a taste of the world. This young fellow sits generally silent, but whenever he opens his mouth or laughs at anything that passes, he is constantly told by his uncle after a jocular manner. Jocular manner? A joke. You young men think as fools, but we all men know you are. Okay, the next person is all Dick Reptile, the third person in the club, and he's a good natured man. Okay, speaks little himself and laughs at every jokes, എല്ലാ അതാണ് ജോക്സിനും ചിരിക്കുന്ന ഒരാളല്ലേ, and brings his young nephew along with him. He is always accompanied by his nephew. He is always accompanied by his nephew. Okay, an 18-year-old youth. Okay, this young fellow always sits silent, and when he opens his mouth and when he tries to say something or laughs at something, his uncle always
try to control him by saying that you young people consider we are fools, but actually we are not fools, you are the fools. Okay, he says that. അപ്പോൾ ഈ എന്താണ് ഈ നെഫ്യൂ അധികം സൈലൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ്, പക്ഷേ എപ്പോഴെങ്കിലും സംസാരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് ചിരിക്കുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നെഫ്യൂവിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നോക്കും. എങ്ങനെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്? അദ്ദേഹം പറയും, നിങ്ങളെന്താണ് ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ വിചാരിക്കും ഞങ്ങൾ ഫൂൾസ് ആണെന്ന്, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞങ്ങളല്ല ഫൂൾസ്, ആരാണ്? നിങ്ങൾ തന്നെയാണ്, നിങ്ങൾ യൂത്തുകൾ. തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ name Dick Reptile. Dick Reptile means a kind of snake that is slow and sluggish. Okay, so just like that, this person is also a lazy person. Lazy ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് ആര്? Dick Reptile എന്ന് പറയുന്നത്. The greatest bit of our company next to myself is a bencher of neighboring inn, who is in youth frequented the ordinaries about sharing tours and pretends to have been intimate with Jack Ogle. He is about 10 discharges of the press without book, and never leaves the club till he has applied them all. If any modern wit be mentioned, or any town frolic spoken of, he shakes his head at the dullness of the present days and tells us the story of Jack Ogle. Okay, the next person is the name is not mentioned, and he is mentioned as a bencher in the neighboring inn. His name is not mentioned here. So the next member is from neighboring inn. Okay, he always pretends to have close association with Jack Ogle. Okay, he always pretends as he is Jack Ogle. അദ്ദേഹം ജാക്ക് ഓഗിൾ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം ഞാനാണ് ജാക്ക് ഓഗിൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അതായത് ജാക്ക് ഓഗിൾ വാസ് എ നൊട്ടോറിയസ് ഗ്യാങ്സ്റ്റർ, ഒരു നൊട്ടോറിയസ് ഗ്യാങ്സ്റ്റർ ആയിരുന്നു ആര്? ജാക്ക് ഓഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതേ ഞാൻ ജാക്ക് ഓഗിളാണെന്നും പറഞ്ഞ് ആ ഒരു രീതിയിൽ നടക്കുന്ന ഒരാളാണ് ആര്? നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് മെമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹി നോസ് സം കപ്ലെറ്റ്സ് ഫ്രം ഹുദിബ്രാസ്, ദ ബുക്ക് ഓഫ് സറ്റയർ റിട്ടൺ ബൈ സാമുവൽ ബട്ട്ലർ. സാമുവൽ ബട്ട്ലറിൻ്റെ ഒരു സറ്റയറാണ് ഹുദിബ്രാസ്. അദ്ദേഹത്തിന് അതിൽ കപ്ലെറ്റ്സ് ഒക്കെ അറിയാം. സോ ഹി റിസൈറ്റ്സ് ഇറ്റ്, അല്ല അദ്ദേഹം അതിൽ റിസൈറ്റ്സ് ചെയ്യും, അല്ല ഹി നെവർ ലീവ്സ് ദ ക്ലബ്സ് without repeating the couplets of Hudibras. And every night he repeats that lines in Hudibras. And if other members talks about uh, modern intelligence, he would disagree with it and tells them about the story of Jack Ogle. He never agree with that modern intelligence. He always want to say about the courageous stories of Jack Ogle. Jack Ogle's stories പറയുന്നതിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് മോഡേൺ വിറ്റിലൊന്നും വലിയ താല്പര്യമില്ല ആർക്ക്? നമ്മുടെ ജാക്ക് ഓഗിൾ എന്ന് പ്രിറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആളിന്, അതായത് ബെഞ്ചർ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഇൻ, അല്ല നൈബറിങ് ഇൻ. Okay, the bencher and the neighboring inn, and he is not interested in modern wit. And then when someone says about modern intelligence, he would disagree with it, and he says the stories of whom? Jack Ogle stories പറയും ആ സമയത്ത്. Let's move to the next paragraph. For my own part, I am esteemed among them. Okay, then last member, the author itself. Let's have a look. Okay. For my own part, I am esteemed among them because they see I am something respected by others. Though at the same time, I understand by their behavior that I am considered by them as man of great deal of learning. Okay, others consider him as a man of learning, but no knowledge of the world, and so much that the major sometimes, in height of military pride, calls me the philosopher. Okay, Major Major Maslow calls him as philosopher. Major Maslow calls him as philosopher. And Sir Geoffrey knows no longer ago than last night, upon the dispute what day of the month it was then in Holland, pulled his pipe out of his mouth and cried, "What does the scholar say to it?" Then Sir Geoffrey Nosh, in the time of discussion, he calls him as scholar. ഇനി എന്താ സ്കോളറിന് പറയാനുള്ളത്, ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്താ പറയാനുള്ളത്, ആ ഒരു രീതിയിൽ ചോദിച്ചായിരുന്നു ആര്? നമ്മുടെ സർ ജെഫ്രി നോച്ച്. അപ്പോൾ സർ ജെഫ്രി നോച്ച് calls him as scholar, and our military person, who is that?
മേജർ മാസ്ലോ കോൾസ് ഹിം ആസ് ഫിലോസഫർ. മേജർ മാസ്ലോക്ക് ഫിലോസഫർ എന്ന് വിളിക്കും. നമ്മുടെ ആരാ സർ ജെഫ്രി നോച്ച് എന്താ സ്കോളർ എന്ന് വിളിക്കും. ആരാണ് നമ്മുടെ ഓദറിനെ. ഓദർ ഇസ് ദ മോർ educated person or most learned person among them, and they calls him as philosopher, scholar, etc. Our club meets precisely at 6 o'clock in the evening, but I did not come last night till half an hour after 7, but which I means I escaped the battle of Nesibay, which the major usually begins as about 3 quarters after 6. I found also that my good friend the bencher had already spent 3 of his dishes and only waiting an opportunity to hear a sermon spoken of, and that the might introduce the couplet were strict rhymes of ecclesiastic. At my entrance into the room, they were naming a red petticoat and a clock, by which I found that the bencher had been diverting them with a story of Jack Ogle. Okay. Then he says about um, uh, what happens there when in a day when he comes late. Okay, when he comes late to that club, and as usual they were discussing that same thing. Then that major says about the battle of Nesby, and in the next in then he spent 3 of his ditches, and then and only waiting for the opportunity to hear the sermon spoken of. Okay, then who is pretend, and then they say about that story of Jack Ogle. അപ്പോൾ അവരുടെ യൂഷ്വൽ ഡിസ്കഷൻ പാറ്റേൺ അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, that day author is there only after 7 ഒരു 7:30 കഴിയുമ്പോഴാണ് എന്താണ് author അവിടെ എത്തിയത് അല്ലേ. Last night till half an hour after 7. Okay, he reached there. Then there the usual pattern is happened there. Our usual pattern is happening there. Our usual pattern അവിടെ നടക്കുകയാണ്. ഇത് പ്രസന്റ് അലയൻസ് സൊസൈറ്റി ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ ജാക്കോകളുടെ സ്റ്റോറീസ് പറയുന്നു. ആ യൂഷ്വൽ പാറ്റേൺസ് ഒക്കെ അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. I had no sooner taken my seat, but Sir Geoffrey, to show his goodwill towards me, and gave me a pipe of his own tobacco, and stood up the fire. I look upon it as a point of morality to be obliged by those who endeavour to oblige me, and therefore, in requital for this kindness, and to set conversation a-going, I took the best occasion I could put him upon telling the story of Cantlet, which he always does with every particular concern. He traced up his descent on both sides for several generations, and describing his diet and manner of life, with his several battles, and particularly that in which he fell. This Cantlet was Gamecock, upon whose head the knight in his youth had won 500 pounds and lost 2,000, and this naturally set the major upon the account of Edshell fight, and entered in duel of Jacob. Okay, then when the author is there, our Sir Geoffrey offered him a seat, and then he offered that tobacco pipe, and he's considered as an opportunity to say about his story of all Cantlet and his gambling stories. And I've discussed with the interest of all Cantlet, cockfighting was one of the favorite pastimes of 18th century England. Okay, then talks how he won that 500 pounds in cockfighting and lost 2,000. Okay, that talks till continues till 10 o'clock. Okay, then the next person is there, and he says about that Jack Ogle's stories. Okay, all reptile was extremely attentive to all that was said, though it was the same he had heard every night for this 20 years. All reptile was extremely attentive to all that was said, though it was the same he had every night for this 20 years, and upon all occasions winked upon his nephew to mind what passed.
Okay. Then what about the old reptile? അപ്പോൾ സ്കീൻ അല്ലേ, അപ്പോൾ ഇത് ഈ സെയിം സ്റ്റോറീസാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും അദ്ദേഹം എന്താണ് വളരെ അറ്റൻറ്റീവായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മുടെ ഓൾ റെപ്റ്റൈൽ ഓർ ദ ഡിഗ് റെപ്റ്റൈൽ എന്താണ് ടു കീൻ ആൻഡ് he winked upon his nephew to mind what passed. This many suffice suffice to give the world a taste of our innocent conversation which we spun out till 10 o'clock. When my maid came with a lantern to light me home, I could not but reflect with myself as I was going out upon the talkative humor of all men, and the title figure which that part of life makes in one who cannot employ the propensity, propensity, natural propensity in discourses which would make him venerable. I must own it makes me very melancholy in company when I hear a young man begin a story, and have often observed that one of the quarter of an hour long in man of 5 and 20, and gather circumstances every time he tells it, till grows into a long Canterbury tale of 2 hours by the time he is 3 score. The members met every evening at 6 p.m. and dispersed at 10 p.m. And the conversation was the same as it was for the past few years. Okay. On his way home, the narrator would reflect men who would spin the same yarn, meaning repeat the same incidents over and over again. This made him also think that when a young man began to talk over a particular incident over a period of time, the story would get elongated, stretched as long as to complete with the as long as to complete with the Canterbury Tales. Okay. Then on the way to home അല്ലേ അദ്ദേഹം വീട്ടിലോട്ട് അതായത് ഏകദേശം 10 o'clock വരെ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അവരുടെ ടോക്ക്. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെയ്ഡ് വന്ന് അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകും. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്ന ഇതാണ്, അതായത് എന്താണ് ഇവരെന്താണ് സെയിം കാര്യം തന്നെയാണ് അല്ലേ, എന്താണ് അവർ ഒരേ എന്താണ് നൂലുകൾ തന്നെയാണ് അവർ നെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ, സെയിം പാറ്റേണിലുള്ള, അതായത് സെയിം കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതേ സ്ഥാനത്ത് യങ് പീപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് അവരൊരു കാര്യം പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, അപ്പോൾ അവർ പല കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അല്ലെ പല തരത്തിലാണ് അവരുടെ വീക്ഷണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വരുന്നത്, അവരുടെ ഒരു ഐഡിയാസ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് ഒക്കെ വരുന്നത്. അതായത് കാൻറ്റംപററി ടേൽസിലെ സ്റ്റോറീസ് പോലെയാണ്, ഒന്ന് എന്താണ് മറ്റൊന്നിലേക്ക് നയിക്കും അല്ലേ, ഇങ്ങനെ ഒരു അതിൻ്റെ ലീഡ് ചെയ്ത് പോകും. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ഓൾ പീപ്പിൾ എപ്പോഴും എന്താണ് റിപ്പീറ്റ് ദ സെയിം തിങ്. അദ്ദേഹം പറയാണ് യങ് പീപ്പിൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അവരെന്താണ് ഒരു ഇറ്റ് വുഡ് ബി ലോങ്ങേറ്റഡ്, സ്ട്രെസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഡഡ്. അവരെന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അവർ ഒരു എലാബറേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു ഓൾവേസ് ടോക്ക് ഇൻ കണക്ഷൻസ് അല്ല, ടോക്സ് എന്താണ് the young people always try to connect one thing with the other അല്ലേ. പക്ഷെ ഓൾ പീപ്പിൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അവർ ആ ഒരു യങ് ലൈഫിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു, സെയിം തിങ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. The only way of avoiding such trifling and frivolous old age to lay up in our way to such stores of knowledge and observation as may take as useful and agreeable in our declining years. The mind of man in a long life will become a magazine of wisdom or folly, and will consequently discharge itself in something impertinent or improving. For which reason, as there is nothing more ridiculous than an all trifling storyteller, so there is nothing more venerable than one who has turned his experience to the entertainment and advantage of mankind. In short, who are in the last stage of life and are apt to indulge ourselves in talk, or to consider what we speak be worth being heard, and endeavor to make our discourse like that of Nestor, which Homer compares to the flowing of honey for its sweetness. One way to avoid getting into the pitfall is to store up knowledge and observation in our youth time. We need to store knowledge when we are
ഇൻ യൂത്ത് ടൈം അല്ല, നമ്മൾ അവരുടെ എന്താണ് നല്ല കാലത്ത്, അതായത് നമ്മുടെ ചെറുപ്പകാലത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മളിങ്ങനെ നോളജ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണം. നമ്മൾ ഒരുപാട് വായിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മളെന്താണ് ഒരുപാട് നോളജ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണം. അത് നമുക്ക് എപ്പം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമ്മുടെ ഓൾ ടൈമിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്താണ് അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ. സോ then we can use it or recall it when we are old. So and use and recall it in our declining age, in our old age. This can make a man in his old age a man of wisdom comparable to that of Nestor. Nestor, a character in the Iliad. Iliadലെ ക്യാരക്ടറാണ് എന്താണ് നെസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. എ മാൻ ഓഫ് വിസ്ഡം എന്ന് പറയാം. സോ നമ്മളെന്താണ് നമ്മൾ ആ യൂത്ത് ടൈമിൽ എന്താണ് മാക്സിമം നോളജൊക്കെ എന്താണ് അറ്റൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഓൾ ടൈമിൽ അത് റീകോൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് മാറും, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് നെസ്റ്ററിനെ പോലെ. നെസ്റ്റർ ആരാണ്? ഇലിയറ്റിലെ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്, ഒരു മാൻ ഓഫ് വിസ്ഡം എന്നൊക്കെ പറയാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു മാൻ ഓഫ് വിസ്ഡം ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ആ ഒരു അംഗീകാരം കിട്ടും എല്ലാവരിൽ നിന്നും അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മളെന്താണ് ഒരുപാട് വായിച്ച് നമ്മുടെ അറിവുകൾ ആ സമയത്ത് ശേഖരിക്കുന്ന അറിവുകൾ എന്താണ് നമുക്കത് നമ്മുടെ ഓൾ ടൈമിൽ റീകോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ. അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് തിങ് എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്, ഓഥർ പറയുന്നത്. I am afraid I shall be thought guilty of this excess I am speaking of, when I cannot conclude without observing that Milton certainly thought of this passage in Homer, when, in this description of an eloquent spirit, he says, his tongue dropped manna. In last lines, the author feels guilty of the excessive thoughts he has spoken of. He says that he cannot conclude without observing the Milton certainly thought of his passage in Homer, when in his passage in Homer, when in his description of an eloquent spirit, he says his tongue dropped manna. Manna means actually a god of Israelites, and who provided Israelites the food for 40 years, like wafers made with honey. So the essay concludes with, by the way of quoting this phrase. Okay. So he wants to say that in our old age, we need to store knowledge for our old age, just like the Nestor. We need to make it fruitful by the way of storing good knowledge, and by the way of this knowledge, by the way of sharing this knowledge in our old age. We need to collect and we need to store knowledge, and we need to by the way of this knowledge we need to motivate others in our old age. So he sees that by the way of this acquisition of knowledge, everyone can escape from that dullness of our old age. Okay, anyway, thank you guys, thanks for watching, and don't forget to share, like and subscribe. I'm always thankful to you for your support, and thanks for your support guys. Thank you, thanks for watching.